dominance? Відповідає, яка професія, яка здобула найбільший вплив? Ну, нічого, покричіть, Пускай идет вместе с этой банкой. Пускай носит ее. Okay, this is a hard translation. Who next? Волеизъявление такое. Моя мама. Не знаю. Дуже важко. Okay, well, I can. This is difficult. Yeah, this is difficult. It's difficult concepts. Yes, Yeah, difficult concept and difficult translation. Yeah, but very. Wrong translation. Okay, so what happens though is to become dominant. You know that word? Yeah. Okay. Is that the same word in Ukraine? I this I can. Okay. So the goal of a profession is to become a dominant profession. Цель професії домінувати. So suddenly, if you look at the Max Weber approach to the professions don't look so good. Якщо подивитися з цього боку, то професія не виглядає так гарно. And you start to realize maybe the noble thing that we think we're doing may not be so noble. Noble? Oh, noble is regal. Legal. No, regal. Regal like ethical and moral. It may not be that ethical because actually, in order to gain power, you are crushing other people. Коли ти отримуєш владу, You're stomping other people to take their power, and you're being exclusionary. Коли ти отримуєш владу, ті люди починають якби топтати по іншим людям. Корона вырастает. And then I'm going to jump ahead. So there's actually this thing called occupational imperialism. Do you understand what that is? Окупаційний імперіалізм. Yeah. Професіональний імперіалізм. So it's like what's scope of practice? Do you know what that is? So each of us has a jurisdiction, right? So I decide I'm a midwife. I do births. I do home births, hospital births. I know how to put in injection. I do inductions. I do augmentations. That's my scope of practice. Yeah? Okay. So in occupational imperialism, certain professions take from another profession what they want, and they don't want that profession to do it. Коли починається професіональний такий імперіалізм, то забирають те, що робили інші, на себе. So can you give me an example in your society of who has been an imperialist? Врачи, когда взяли на себя функцию акушерок. Можна дати приклад? Молодець. Імперіалізму в суспільстві. Ну так врачи, который взял на себя функцию акушерок. Вот Олечка, молодец, сразу молодец. So I think I know what she said, but I'm just understanding. So this is a doctor who's taking the responsibility of midwife. Yeah, and they did it over after midwives had been doing births for centuries. І вони це зробили, забрали в собі ці повноваження після того, як акушерки приймали пологи протягом століть. So in Canada, we use this idea. В Канаді ми використовували цю ідею, Because the family doctors around the 1970s didn't want to do births anymore. тому що сімейні лікарі у 1970-х більш не хотіли приймати пологи. It was becoming like obstetrics was becoming more and more specialized. І, власне, акушер-гінекологи стали більш і більш спеціалізованими в пологах. And so they vacated their territory. So they vacated, and as midwives, we became imperialist and moved it back in. We weren't really imperialist. They vacated. They left. They left the house.
Like, Вони doctor said, "We're not вони gonna do вийшли, вони залишили цю територію. these are the family doctors, not the А, occupations. власне, сімейні лікарі. Тобто вони залишили територію пологів, вони вийшли з цієї сфери. А ми, акушерки, Беті жартує, що були імперіалістичними і зайняли цю територію. So we could take back our profession. Ми забрали назад собі нашу професію. But what was so funny and Але що ironic було смішно і іронічно, is we took it back because we were doing home births. що ми забрали собі назад свою професію, власне, тому що ми приймали домашні пологи. So then the College of Physicians and Surgeons of Ontario wanted jurisdiction over the home births І тоді коледж of physicians and surgeons. коледж лікарів і хірургів Онтаріо захотіли мати юрисдикцію над домашніми пологами. But they didn't do home births. Але вони не приймали домашні пологи. So we said, you can't have jurisdiction over that, you don't do it. А ми сказали, ні, ви не можете мати юрисдикцію над домашніми пологами, тому що ви їх не приймаєте. And the government agreed with us. І влада з нами погодилася. But there's a whole other problem for me that happened. Але є ще одна велика проблема, яка сталася. The more I studied professions, the more I didn't want to be a professional. Чим більше вивчала професію, тим більше я не хотіла бути частиною якоїсь професії, якогось підходу в Then I професії. got to the neo-Marxist approach. Тоді я наблизилася та підійшла до неомарксистського підходу. And it just said, you're a professional if you're in the dominant society and you're rich. Які казали, що ви професіонал, а ви в професії, якщо ви є частиною домінантного суспільства і ви є багаті. Because a certain level in society is the group that's going to go and become a doctor and become even a midwife. Тому що лише представники певної верстви населення зможуть стати лікарями чи навіть акушерками. So I was this researcher midwife looking around for a home. Я, власне, була цією дослідницею акушеркою, яка шукала свій власний дім. Because this is the other thing I realized. The medical profession acts on behalf of the dominant class by obscuring or exclude. This is the Marxist approach. The medical profession acts on behalf of the dominant class. You just Так, дуже цікаво. Медична професія функціонує від імені домінуючого класу, беручи на себе або витісняючи правдиві причини хвороби, відповідно маскуючи економічні паттерни і нерівність в суспільстві. So I thought, yeah, I'm not interested in that. Я подумала, мені це не цікаво. I don't want to become a professional. Я не хочу ставати професіоналкою в And такому форматі. So I did this thesis and I created another approach. I called it the illusory approach. Тому я написала свою дипломну і створила новий підхід, який назвала ілюзорний підхід. Because I had seen the medical professionals entirely obliterate normal birth. Destroy. Бо я бачила медичних професіоналів, які абсолютно знищували нормальні пологи. In the name of professionalism. В ім'я професіоналізму. So I thought, who am I, and what do I do, and what do I like, and what makes me ethical, and what makes me do what I want to do. І я думала, власне, а хто є So я? glad she's agreed with me. Хто є я? Що я роблю те, що я роблю? So what I decided is I'm a social activist. І я вирішила, що я є соціальним активістом. So where do I find literature on activism? Відповідно, де я знайду літературу про активізм? I go to the social movement literature. Я звертаюся до літератури по соціальних рухах. Okay, so tomorrow I'll talk about that. І завтра більше розповім про соціальні рухи. And I'll show you how we formed our profession in Ontario by uniting being a profession and doing the things we have to І я вам do. покажу, яким чином ми створили професію в себе в Онтаріо, об'єднуючи те, що ми професіоналізм But still і being професію, але все ж таки залишаючись активістами. So that's it on Canada today. I mean, Це все сьогодні про Канаду. now, everybody looks a little tired. Так виглядає, що ви змучені.
Do we want to do any breech stuff, or should we just close for the day? What would you like to do? I could show them a video of breech or something. А Бетя пропонує показати відео блогів тазовому перележанні, або That'd be an easier thing to do now, Всіх right? живі. I'm sorry to go through that, but I think you need to understand. дуже перепрошую, що мені довелося проходити по цій темі, але мені здається, що вам можливо це розуміти. Yeah, yeah, and I think it would be very good as you're forming your profession to use the principles that we've gone through. Even more, you'll see tomorrow. Мені здається, що важливо, коли ви будете працювати над створенням своєї професії, важливо, щоб ви використовували ті принципи, до яких ми дійшли. But I'll just show you some breech first. Але зараз я просто покажу. I'm on call right now for a breach in Guatemala. Беті каже, що вона зараз на зв'язку, на контакті на пологах в тазовому в Гватемалі.